passenger seat na by Stephen Speaks, no? Pero ang gagawin natin ngayon ay i-change natin yung version, no? Yung strumming patterns and yung chords lang, no? Yung positioning yung gagawin natin. So play natin, pwede ito sa acoustic, no? Pwede din ito sa electric guitar. So simulan na ang alamat. So dito tayo sa 12. Okay, 12, no? Itong tatlo, ito 4, 5, 6, tapos ito dito, tapos dito bar chord, tapos dito sa 7th fret, and then sa 9th fret, and then ito sa 10. Ano ba to? 8, 10. Okay, 10, 10th fret, 7, 8. So parang F lang ito, no? F. Tapos yung dito is parang B minor. Ayan, no? Dito naman is parang B lang, B. So i-move lang natin dito konti. So try natin ito. So ang sa aking pattern is may mga dead notes. Ayan, you know? Okay, 1, 2, 3, go. May scratching sound. So pabalik-balik lang siya. Okay, so ang chords naman ito paulit-ulit lang din siya. So yung strumming dito mga parang gano'n, no? Yung parang okay, so parang modern ang dating niya. So may twist at may kakaiba na version, no? So alam ng lahat na paano kantahin to. Yung so sa atin ibahin natin, no? May konting speed, may konting jungly sound, no? So yung sa chorus naman parehas din. 1, 2, 3, go. And I'm happy that you're in the passenger seat, and I can take my eyes on the road, knowing that she's anxious for me. And I get all that I need, knowing that she's anxious for me. So, you know, paulit lang siya. So, kung may mga gaps, isang round lang ng chord progression. Pwede to sa acoustic, no? And I get all that I need right here in the passenger seat, and I can keep my eyes on the road, knowing that she's interested from me. So ano lang, no? May jungly siya, no? And I know that I miss you, and I get all that I need right here in the passenger seat.
So, my new twist at my new version. So, sana magustuhan nyo. Thank you.